Hamburg, Abendlicht, der riesige Backstage-Raum des Mehrwerkstadions war erfüllt vom Summen von Technikern, Scheinwerfern, Tontechnikern. Helene Fischer stand am Fenster und sah hinaus auf die Bühne, die schon aufgebaut war, das Panorama, Tribünen, riesige Leinwände, Lautsprechketten, Tausende von Sitzen, die bald erfüllt sein werden. Ihre 360 Degrees Tour 2026 sollte ihr bisher größtes Spektakel werden. Ein Konzept, neuartig, ambitioniert, teuer. Ein Traum. Doch unter diesem Traum lag ein Riss. Ein leiser Zweifel in ihrem Inneren. Seit Monaten hat sie gespürt, wie etwas wankte, ihr neuestes Album, ihre Kinderlieder, die Erwartungen, und ein diskreter, aber hartnäckiger Widerstand in Teilen ihrer Fangemeinde. Kritik, Chartzahlen, Vergleiche mit alten Erfolgen, alles zum TV ein nervöses Unwetter, bereit, loszubrechen. Helen schloss die Augen, atmete ein paar Mal tief. Sie dachte an all die Seiten zurück, wie es begann, kleiner Auftritt, Mut, Hoffnung, erster Erfolg. Und plötzlich fühlte sich dieses Moment anders an, als stünde sie nicht nur vor der Bühne, sondern vor einer Entscheidung, behalten, was war, oder riskieren, was sein konnte. Diese Nacht sollte anders werden. Denn am nächsten Tag, dem Auftaktabend der Tournewoche, wird alles auf dem Spiel stehen. Helene Fischer wuchs in schwierigen Umständen auf, war jung, ehrgeizig, lernte Musik, Tanz, Perfektion. Sie kämpft sich hoch, ihre Ausbildung, ihre Stimme, ihre Bühnenpräsenz. Bald werden aus Regional-Shows Groß-TV-Shows, aus kleinen Konzerten Großhallen. Hits wie Atemlos durch die Nacht machten sie zum Schlagerstar. Ihr Album, Farbenspiel, war ein Meilenstein, Verkaufszahlen, Chartwochen, Erfolg, ein Standard, an dem all neuen Releases gemessen werden. Mit jedem Erfolg wuchsen die Erwartungen, von Plattenfirmen, von Fans, von ihr selbst. Ihre Shows wurden aufwendiger, die Inszenierungen größer, das Marketing globaler. Sie experimentierte, Pop-Elemente, international Kollaborationen, Kinderlieder, neuer Style. Einige liebten die Innovation, andere vermissten das alte Schlager-Ich. Als sie das Album, Rausch, veröffentlichte, war klar, sie hat wieder etwas Persönliches gewagt, neue Ton ausprobiert. Aber gleichzeitig, die riesigen alten Erfolg hingen wie Schatten über allem. Was einmal war, Farbenspiel, atemlos, konnte schwerlich übertroffen werden. Und Kritik begann zu murmeln, ob Helen ihre Zielgruppe verliere, ob die Musik moderner sei, aber entpersonalisiert, ob das Risiko lohne. Das Album, Rausch, stieg zwar in vielen Ländern auf Number 1 ein, Deutschland, Österreich, Schweiz, doch sein Lobeshymnen wurden schnell leiser. Laut den Charts blieb Rausch 2 Jahre lang präsent, doch dann fiel es schneller als erwartet aus den Top 100. Vergleich, frühere Alben wie Farbenspiel oder Für einen Tag hielten sich sehr viel länger in den Charts. Fans äußerten ihre Enttäuschung, manche fanden, die Songs seien nicht einprägsam genug, andere meinten, Helen habe sie sehr verändert. Kritikseite und Fachpresse begannen zu hinterfragen, ob sie ihre Nische verlassen habe,
und sich zu weit von dem entfernt, was sie so erfolgreich gemacht hat. Ein besonders bitterer Moment kam, als Helen ihr zweites Kinderliederalbum veröffentlichte, die schönsten Kinderlieder, Tanzen feiern. Ein Herzensprojekt, so hat sie oft gesagt, etwas für die Kleinen, etwas, das Freude bringen sollte. Doch der Chartstart war schwach, Platz 9 war kein Desaster, aber unter ihren Maßstäben war es enttäuschend. Noch schlimmer, schon in der zweiten Woche war das Album nicht mehr in den Top 100. Für eine Künstlerin ihrer Größe war das beinahe ein Bruch im Image. Die Plattenfirma war irritiert, manche Manager saßen hinter vorgehaltener Hand, man hab sich mit dem Marketing vertan, andere sagten, das Thema Kinderlieder sei so speziell, bei ihren Kernfans wohl zu punkten. Helen selbst fühlte sich getroffen, es war kein kleiner Rückschlag, sondern ein persönlicher. Ein Markenzeichen von Groß, das sie mit lieber gemacht hat, war nun Teil eines Albums über das Scheitern. Die Medien begannen, über Helen nicht nur als Schlager-Queen, sondern als jemanden zu schreiben, der versucht so drastisch zu wandeln. Schlagzeilen wie, First der Erfolg vorbei, tauchten auf. Das Album Rausch, das eigentlich als Triumph gestartet war, wird in manchen Artikeln als schwaches Comeback erklärt. Auch in den sozialen Netzwerken spürt Helen die Kritik, Streamzahlen stagnierten, Kommentare wurden vorsichtiger, nostalgische Sprachen von, früher war mehr Herz. Ein Teil der Fangemeinde fühlte sich entfernt. Helen begann, nachzuwachsen. Immer wieder fragte sie sich, hab ich mich verraten? Bin ich noch ich selbst oder nur ein Kunstprodukt? Ihre Managerin, ihr Produzent, ihre Band, all spürten eine Veränderung in ihrem Verhalten. Sie war unruhiger, unsicherer als früher. Sie zweifelte in Songs, in Texten, in Bühnenbildern. In der Ruhe vor dem Konzert in Hamburg, dem Beginn der 360-Degrees-Tour, kam die Angst, was, wenn in der ersten Nacht der Tour die Fans leer bleiben. Was, wenn der Versuch, Neues zu wagen, sie ihren Kern verlieren lässt. Hamburg, Tag der Premiere. Die Bühne war bereit. Tausende Fans warteten, Millionen Menschen wurden live und über Streaming zuschauen. Scheinwerfer, Kameras, Technik, alles war perfekt vorbereitet. Helen betrat die Bühne unter Jubel. Die Show begann mit bekannten Hits, emotional und kraftvoll. Doch dann kamen die neuen Songs, solche, die weniger eingängig waren, komplexere Arrangements hatten, mehr Pop-Elemente, mehr Rhythmuswechsel. Ein Song wird technisch falsch eingesetzt, die Bühne hat einen Timing-Fehler, der Übergang war nicht synchron. Nichts Dramatisches für Außenstehende, aber für Helen fühlte es sich wie ein Versagen an. Das Publikum reagierte freundlich, aber nicht voller Begeisterung. Statt mitsingen war manchmal ein sogenanntes, bei neuen Songs ein Schweigen. Manche Fans verließen in den Pausen die Range früher. Andere riefen, bring wieder Atemlos, oder, Schlager wie früher, Helen. Ein Teil der Zuschauer wirkte enttäuscht, sie hatten erwartet, sie, wie immer, spektakulär, eingängig, mit emotionalen Songs. Nicht experimentell, nicht kompliziert. Es war ein kleiner, aber entscheidender Moment, keine Apokalypse, aber kein Triumph. Eine Band,
der hat glanzen sollen, aber nur teilweise brillierte. Nach der Premiere brachen die Medien los, Rezensionen schwankten zwischen Bewunderung für ihren Mut und Vorwürfen, sie verlieh ihr Publikum. Streamingzahlen von neuen Songs blieben hinter Erwartungen zurück. In Interviews wurde sie gefragt, ob sie wieder zurückkommen zu dem, was sie früher gemacht habe. Manche Fans fühlten sich entfremdet, andere bewunderten sie weiter. Helene spürt das. Sie zog sich zurück, nahm sich einen Tag Pause, allen in ihrem Hotelzimmer. Sie sah alte Videos, alte Konzerte, alte Hits, und wirklich, mit dem, was das Neue war. Sie spürt Traurigkeit, Scham, aber auch den Drang, es besser zu machen. Die Tage nach Hamburg waren gefüllt mit Terminen, aber auch mit gewissen Grübeleien. Creative Gespräche mit Produzenten wurden emotional. Sie wünschte sich Unterstützung, jemand, der ihr sagt, ja, du machst etwas Großes, und jemand, der sagt, aber wirklich nicht, was dich groß gemacht hat. Privat war sie zurückhaltender, Freunde sprachen davon, dass sie kaum Lust auf Feiern hat, stets hinter ihrer Maske lächelt, doch ihre Augen müde waren. Manchmal träumte sie schlecht, von leeren Hallen, von vergessenen Liedern, von Applaus, der nicht kam. Ein alter Mentor, jemand, der Helen in ihrer Anfangszeit unterstützt hat, nahm Kontakt auf. Hat ihr zu, sah ihr zu, wie sie Songs probte. Sagte, Mut ist gut, aber wahre groß ist, zu wissen, wann man sich erinnern muss, man ist. Diese Wort trafen Helen tief. Sie dachte in atemlos, Farbenspiel, für einen Tag. Nicht bloß als Erfolg, sondern als Herzstücke. Sie entschied, für den nächsten Teil der Tour wird sie einen Teil der Setlist ändern. Mehr Hits, mehr bekannte Songs, neue Songs werden umarrangiert, damit sie eingangiger klingen, Lichtdesign und Tempo werden angepasst, ihre Stimme wird geschont. Sie beschloss, in den folgenden Interviews offen zu sein, über Zweifel, über Veränderung, über die Angst vor Verlust. Nicht triumphierend, aber ehrlich. Am Ende der Tour, nicht in Hamburg, aber in einer kleinen Stadt im Süden Deutschlands, stand Helene Fischer auf der Bühne, allen mit ihrem Mikrofon und nur einer Gitarre, unverstärkt. Kein schickes Bühnenbild, keine Lichtshow, nur sie, ihre Stimme, und die Lieder, die ihre Karriere geprägt hatten. Sie sang atemlos durch die Nacht, für einen Tag, Herzbeben, und das Publikum stimmt mit, leise manchmal, dann immer lauter. Nicht perfekt, aber echt. Nicht überwältigend, aber beehrend. Ein Moment, in dem sie erkannte, ihr größter Flop war kein Ende, sondern eine Kreuzung. Eine Chance, sich zu erinnern, worum sie gesungen hat. In der Still nach dem letzten Ton, als der Applaus kam, spürt Helen, wie etwas in ihr sich lost. Nicht all Kritiker wurden zufrieden sein, nicht all Fans zurückkommen. Aber die wesentlichen, die wahren Stimmen, die wegen ihr angefangen hatten zu träumen, diese Stimmen werden bleiben. Weil sie nicht nur eine Sängerin ist, sondern ein Ausdruck von Emotion, von willentlichen Fällen, von Mut.
Und so Ende dieser Rückschlag nicht als Niederlage, sondern als Wendepunkt.